минимальным бюджетом. Именно об этом мы будем. Алкогольное поражение печени. This election was rigged, and we can't let that happen. We can't let it happen for our country, and this election has to be turned around. The president speaking via iPhone today, repeating baseless claims of voter fraud at a staged so-called hearing with Pennsylvania Republicans in a hotel ballroom. President said out loud over the phone he wanted to overturn the results of the election. The timing is curious. Pennsylvania officially certified its election results for Joe Biden. Today, a judge there issued a temporary order preventing, quote, further action to certify results. The Attorney General, Josh Shapiro, responded by posting, quote, this order does not impact yesterday's appointment of electors. We will be filing an appeal with the Pennsylvania Supreme Court momentarily. With us for more, John Fetterman, Democratic Lieutenant Governor of the Commonwealth of Pennsylvania. Thank you so much for being with us. We realize you've got a lot on your plate, no pun intended. What is going on in your Commonwealth tonight? What's going on? I mean, really the same thing that's always been going on with the election. You know, this Amway convention / carnival barking and snake handling at the Ramada doesn't change any facts about Joe Biden winning it. And there's no additional voter fraud aside from the two cases that I've been talking about for the last 3 weeks. There is absolutely nothing new under the sun. Joe Biden won. And what's curious is that if the rest of these down ballot races aren't certified by November 30th, we won't have a House, Pennsylvania House, and half our Senate because the terms expire on November 30th. So there really is no end game for getting these results turned over. This is regarding your state, your Commonwealth. You took an oath of office. To hear a guy like Breaking news, a presidential pardon from Michael Flynn. The president granting a full pardon to his former national security advisor, who pleaded guilty twice to lying to
А известный дворник Семен Бухарин снова взялся за кисти. Они у него, правда, особенные – метлы и лопаты. Художник уже нарисовал первую картину на снегу и пообещал, она будет не последней. Чем удивлял в этот раз и кого считает главными критиками, мастер рассказал Диане Филимоновой. Это не будем, вот эти будем рисовать. Чем глубже снег, вот лопату надо, и это самое помощнее, и это вот, жестче. А когда легкое, там и как веничка можно. А сегодня лучший инструмент – щетка. Снег в этом году выпал поздно, и пока его немного, рассказывает Семен Бухарин, но рисовать уже можно, было бы вдохновение. А подходящий сугроб или заснеженный школьный двор всегда найдется. Снеговик, с метлой, ну дворник. Можно сказать, дворник такой же, как и я. Правда, таким талантом может похвастаться далеко не каждый дворник. Его холст – вся территория республиканского лицея-интерната. Его ученики – главные критики и помощники. Жаль, только творчеству Семен Бухарин может отдавать всего несколько минут в день, ведь основную работу – уборку дорожек – никто не отменял. Было бы желание, конечно, но рисунки, конечно, спонтанно. Иногда уже вот домой уже надо ехать, а думаешь, смотришь, это лист белый лежит, ну почему бы на прощание не нарисовать. Вот утром они просыпаются, все видят. Сюжеты для картин тоже приходят спонтанно. Это может быть портрет великого русского писателя, а может поздравительная открытка. Это, кстати, нарисовано на Ижевском пруду, и здесь лопаты оказались бессильными, так что линии талантливому художнику пришлось выводить снегоходом. Удивлять горожан Семен Бухарин обещает и дальше. Главное, чтобы зима выдалась снежной. Диана Филимонова, Иван Блинов. Вести Удмуртия. В детских садах и школах Ижевска увольняют сторожей и планируют перейти на новую систему охраны образовательных учреждений. Уже известно, работу потеряет почти 300 человек. Куда их устроят и что думает о нововведении педагоги и воспитатели, расскажет Елена Лебедева. У нас установлено по периметру 10 камер. Они показывают вот участки на территории детского сада и дорожки все вокруг детского сада. За тем, что происходит вокруг, в этом, как и во всех других детских садах, с утра до вечера следят вахтеры. Потом им на смену приходят сторожа. Здесь их трое, и каждый на дежурство заступает в 7 вечера. Через каждые 2 часа в вечернее ночное время сторож осуществляет обход территории для того, чтобы проверить наличие каких-то посторонних предметов, может быть, людей, дети. У нас были случаи, когда заходили на участки. В момент обхода посмотреть, проверить, окна закрыты или нет, не бежит ли где-то вода, то есть полностью или вся система освещения, водоснабжения в здании отключена. Но уже со следующего года во всех садах Ижевска следить за порядком будут только видеокамеры. Сторожей увольняют. Городские образовательные учреждения собираются переводить на единую централизованную систему охранного видеонаблюдения. Таким образом, власти планируют сэкономить бюджетные средства. Оплата труда сторожей составляет за 3 года 772 миллиона, а услуга данного проекта на 560 миллионов. Соответственно, та экономия, которая останется от реализации этого проекта, она будет направлена еще и на модернизацию системы автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях. Муниципальный контракт с частным охранным предприятием, его определят по конкурсу, планируют заключить на 3 года. У директоров школы и заведующих детских садов пока вопросов очень много. Сможет ли одна компания обслуживать такое количество образовательных учреждений? Хватит ли групп реагирования, чтобы одномоментно выехать сразу в несколько заведений? Заведующая 14-м садом Елена Чазова сейчас подсчитывает, сколько понадобится камер и датчиков движения, чтобы вся территория, а это более 10 тысяч квадратных метров, была под наблюдением.
Больше ответственности будет и у воспитателей. Например, покидая рабочее место, важно подойти и фактически проверить закрытие каждого окна. Особенно это важно на первых этажах. Учреждение будет сдаваться под охрану, и уже не будет того помощника в лице сторожа, который мог бы, обходя территорию вокруг, увидеть, что где-то осталось незакрытое окно. Вопрос сокращения ставок сторожей уже почти решенный. В администрации подсчитали, работу потеряют 278 человек. Это не считая пенсионеров и совместителей. Елена Лебедева, Артем Пушин, Вести, Удмуртия. Как супер. Здорово, работать надо, понимаешь? Время идет. Ты мужик, тебе делать больше. Вот ты мужик, все, понял. There's something about an unsolved mystery that captures every imagination. On the 24th of March 1899, Edward Elgar wrote to his publisher to say that Hans Richter had agreed to conduct the first performance of a new set of variations for orchestra that he had finished at the end of February of that year. Après 7 heures de consultation avec les lenders, de prolonger les restrictions sanitaires. Les mesures prises le 28 octobre ont toutes été prolongées pour l'instant jusqu'au 20 décembre et nous supposons, et le gouvernement fédéral et les lenders sont d'accord sur ce point, qu'en raison du très haut niveau de contamination, les restrictions sanitaires devront se poursuivre jusqu'au début du mois de janvier. Bars, restaurants, lieux culturels ou encore clubs de sport devraient ainsi rester fermés jusque-là. L'accès aux magasins sera également restreint. Des rassemblements de 10 personnes maximum seront toutefois autorisés sur une courte période pour les célébrations de Noël. Comme l'Allemagne et la France, l'Italie penche aussi pour le report de l'ouverture des stations de ski. Toute chance de partir en pause hivernale, comme le font habituellement de nombreux Italiens pendant les vacances de Noël, a été quasiment anéantie. Le Premier ministre Giuseppe Conte a été clair, nous ne pouvons pas nous le permettre. En France, malgré une forte augmentation des cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, le confinement devrait commencer à s'alléger ce week-end avec la rouverture des commerces non essentiels, tels que les coiffeurs et les magasins de vêtements. Mais il n'y a pas de quoi réjouir les restaurateurs, dont les établissements doivent rester fermés jusqu'au 20 janvier. On est, c'est sûr, je pense, les premières victimes économiques de la crise du Covid, les restaurateurs, nous, et puis les discothèques, parce qu'on est toujours les derniers à pouvoir ouvrir. Mais en même temps, ce qui est important aussi, c'est de rester positif. En Autriche, on espère qu'un programme de tests de masse permettra au pays de sortir du confinement, même s'il est plus léger qu'en France. Les Autrichiens veulent aussi fêter Noël en famille et aller au ski. Sur ce dernier point, il pourrait être exaucé. Les prochaines semaines seront critiques pour les autorités sanitaires. C'est dans le contexte très particulier de la pandémie que débute ce vendredi aux États-Unis le Black Friday, le vendredi noir, premier jour d'une semaine traditionnelle de soldes qui donne aussi le coup d'envoi des achats de Noël. Mais le coronavirus et les restrictions sanitaires ont modifié les habitudes d'achat des consommateurs. Cette cliente dit passer moins de temps dans les magasins. Les budgets achats sont également en berne. Les commerçants qui tablaient sur cette période faste pour retrouver des couleurs ne sont guère optimistes. Nous n'aurons pas en décembre la ruée sur les cadeaux à laquelle nous sommes habitués. Dans les magasins de vêtements, l'heure est également à la morosité avant ce Black Friday. Avec la crise sanitaire, de nombreux consommateurs effectuent leurs courses sur Internet. Et là aussi, leurs budgets sont limités. Par rapport à d'habitude, je dépense environ 40%. Et je ne cherche rien de clinquant, vous savez, vu qu'il n'y a pas d'événement. Pour ce commerçant de Chicago, la résilience est le maître mot actuellement. C'est un combat, dit-il. Cette année est certainement un test pour notre volonté, un test pour notre foi et oui, un test pour notre résilience. Si le Black Friday débute bien ce vendredi aux États-Unis, il a été reporté d'une semaine en France. 337 peines de prison à vie prononcées en Turquie à l'encontre notamment de pilotes de l'armée de l'air reconnus coupables d'avoir participé à la tentative de putsch de juillet 2016 contre le président Recep Tayyip Erdogan.
Bousra Tasikiran est la fiancée d'un des pilotes de F-16 condamné à la réclusion à perpétuité. Ils ont été condamnés à vie alors qu'ils n'ont pas participé à la tentative de putsch la nuit du coup d'État. Ils se sont enfermés dans une pièce pour ne pas y participer. Certains voulaient s'enfuir, mais ils étaient menacés. Ils sont en prison depuis 4 ans, certains ont été torturés et ils n'ont rien dit. Diverses autres peines de prison et 75 acquittements ont également été prononcés à l'issue de ce procès où 500 personnes comparaissaient. Le président Recep Tayyip Erdogan accuse le prédicateur Fethullah Gülen d'avoir orchestré la tentative de putsch. Depuis le coup d'État avorté, les autorités traquent les partisans de Fethullah Gülen et conduisent des purges sans précédent dans l'histoire récente de la Turquie. 140 000 personnes ont été limogées ou suspendues de leurs fonctions depuis 2016. Les arrestations se comptent par dizaines de milliers et se poursuivent encore aujourd'hui. Au total, 4 500 personnes ont été condamnées, dont près de 3 000 à la prison à vie. Les sénateurs français demandent au gouvernement la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh et demandent le retrait immédiat des forces armées azerbaïdjanaises des territoires pris depuis le 27 septembre dernier. Le texte a été adopté par 305 voix pour et une seule voix contre ce mercredi. Si ce conflit a une dimension tout autre que locale, c'est par l'implication, par la participation décisive et massive de la Turquie de M. Erdogan. Au nom d'une politique expansionniste, néo-ottomane, au nom d'une politique nationale islamiste, disons-le franchement. Et c'est une menace, ici et ailleurs, dans le monde, contre la paix et aussi contre nos intérêts. En réaction, les services du président azéri Ilham Aliyev parlent d'islamophobie et le Parlement azerbaïdjanais de son côté a appelé à exclure la France du groupe de Minsk de l'OSCE, un groupe chargé depuis les années 90 de la médiation dans le conflit du Haut-Karabakh. Ils pleurent, ils chantent, ils acclament Maradona. L'Argentine rend hommage à son enfant en or. Tout au long de la journée, les fans se sont rassemblés devant le monument de l'obélisque de la capitale Buenos Aires. 3 jours de deuil national ont commencé. Ce jeudi au palais présidentiel se tiendra une veillée funèbre. Diego Maradona a quitté cette terre hier à 60 ans. Les résultats préliminaires de l'autopsie indiquent qu'il est mort d'un œdème pulmonaire aigu secondaire et d'une insuffisance cardiaque chronique exacerbée. Son cœur souffrait d'une cardiomyopathie dilatée. Début novembre, il avait subi une intervention chirurgicale pour un hématome au cerveau et il était censé être en convalescence. Ça nous brise le cœur. Maradona nous a brisé le cœur. Quand nous avons appris ce qui s'est passé, nous sommes allés à La Plata et à El Tigre. Et demain, je serai de nouveau ici. Je ne sais pas où nous allons lui faire nos derniers adieux, mais je serai là pour le faire. Lorsque la nouvelle de la mort de Maradona est arrivée, les mêmes fans ont afflué devant chez lui. Beaucoup étaient visiblement bouleversés. Je suis dans la douleur, je n'ai pas de mots. Je n'avais jamais imaginé que Diego Maradona allait disparaître. Je pensais que l'opération qu'il avait subie allait le guérir, mais je n'avais jamais imaginé ça. Le président de l'Argentine, Alberto Fernandez, a parfaitement illustré la peine de tout un peuple par ces mots. Tu nous as emmenés sur le toit du monde, tu nous as rendus immensément heureux, tu as été le plus grand de tous. Merci d'avoir existé, Diego. 25 novembre, une date que la ville de Naples n'oubliera jamais. Le jour de la mort de Diego Maradona, son héros, son icône du football. Maradona a passé 7 saisons de football à Naples, de 1984 à 1992. Mais il n'a jamais vraiment quitté la ville. Il est resté dans l'esprit et le cœur de ses habitants et ne la quittera jamais. Un temple existait déjà pour Maradona sur une petite place du centre historique de la ville italienne. Le meilleur joueur de football du monde a mené Naples à sa première victoire en Ligue italienne et a laissé une marque indélébile sur le terrain et en dehors. Je suis venu ici parce que mon père est mort. Maradona était comme un père pour moi. Je suis argentine.
En ce moment terrible, quelque chose de bien se produit. Et c'est de ressentir l'amour que les Napolitains ont pour cet Argentin. Parce qu'on se sent plus proche de chez soi. Je pense que nous avons les mêmes sentiments, la même douleur. Il est mort, mais il vivra pour toujours. Toute la ville de Naples semble choquée par cette mort soudaine. Les gens sont venus spontanément pour rendre hommage à leur héros. Ici dans ce temple, cette église de fortune improvisée qui existe depuis des années, qui n'a pas été faite pour l'occasion, mais qui est le cœur de l'amour de Naples pour son idole. Je suis venu pour rendre hommage à un dieu. Après San Gennaro, nous l'avons lui, Maradona. Il a tant donné à Naples. Il nous a rendus fiers dans le monde entier. À l'extérieur du stade de Naples, illuminé pour l'occasion, des personnes de tout âge et de toute origine sociale se sont rassemblées pour rendre hommage à celui qu'ils considèrent comme l'un des leurs. Le silence sinistre n'a été rompu que par un seul cri, Diego. Recevez les dernières nouvelles minute par minute sur la pandémie de coronavirus sur euronews.com et sur nos applications mobiles. À suivre sur Euronews. La ville de Varna en Bulgarie est en train de devenir une référence dans le soin médical robotisé. Ces chirurgiens sont formés en vue d'intégrer un centre de compétences high-tech. On en parle dans un instant dans Smart Regions. Cette semaine sur Euronews. Dubaï est une ville en constante expansion et qui se réinvente chaque jour. Dubaï est à la pointe de l'innovation dans la vente. C'est un endroit où les entreprises peuvent s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Rencontrer les entrepreneurs et les investisseurs qui font le succès de Dubaï. Cette région est la meilleure pour les startups. Découvrez aussi comment la ville façonne l'économie du futur. Les affaires à la mode de Dubaï, c'est dans Target sur Euronews et euronews.com. Au bord de la mer Noire, Varna et son hôpital universitaire Sainte Marina sont au cœur d'un projet européen dédié à la médecine personnalisée. En modernisant ses équipements, cet établissement de 1300 lits ambitionne de devenir un centre de compétences et de recherche high-tech d'ici 5 ans. L'un des premiers signes de cette révolution en marche, l'arrivée en décembre dernier de ces robots d'assistance à la chirurgie. Une fois à leur commande, les chirurgiens entrent dans une nouvelle dimension. Le ressenti quand on opère avec un robot est différent des sensations que l'on a pu avoir jusqu'à présent en chirurgie ouverte et laparoscopique. En fait, j'ai l'impression que je peux plonger dans le corps du patient, me retrouver à l'intérieur de son corps. Et je n'avais pas eu cette sensation jusqu'à présent, c'est bluffant. Ce projet dispose d'un budget total de plus de 12 millions d'euros, dont 85% délivrés par la politique européenne de cohésion et 15% par des financements publics bulgares. Au même titre que les médecins, les patients aussi bénéficient de ces retombées. Surtout ceux atteints de maladies urologiques ou de pathologies abdominales, comme Atanas Demirov. Il a été opéré en juin pour un cancer. Quand on lui a dit que la chirurgie par laparoscopie avait été remplacée par l'assistance robotisée et la chirurgie mini-invasive, il a été surpris. Quand le professeur Nicolas Kolev m'a expliqué qu'il s'agissait d'un matériel nouveau et qu'il m'a dit « Il n'y a rien de grave, n'ayez pas peur, tout va bien se passer », j'ai donné mon accord et c'est tout. Je suis très content de l'intervention avec le robot.
Le projet concerne aussi la 3D, la télémédecine et le transfert de nouvelles connaissances et compétences aux chirurgiens. Quant à la formation en chirurgie assistée par robot, elle se poursuivra pendant 5 ans à Varna. Nous avons eu la possibilité de suivre des formations dans des centres de pointe en Europe. Il y en a un à Strasbourg, un à Berlin, à l'hôpital de la Charité. Nous avons pu réaliser de nombreuses opérations dans la cavité abdominale. Grâce à sa métamorphose, le centre de compétences de cet hôpital de Varna aspire à devenir une référence pour ces technologies à l'échelle de la Bulgarie. Revisionnez gratuitement ce magazine en vidéo à la demande sur euronews.com et nos applications mobiles. Euronews. All views. Desserrer l'étau du confinement en France prudemment. Depuis l'annonce du président Macron, les détails étaient très attendus. Le Premier ministre Jean Castex les a dévoilés. Pour les dates, pas de surprise. Dès ce samedi, les commerces non essentiels peuvent rouvrir. Un immense soulagement à un mois de Noël. Mais le protocole sanitaire sera renforcé, 8 mètres carrés par client. Petite concession, un couple avec un enfant comptera pour un seul client. Coup de massue en revanche pour les restaurants et bars. Malgré la colère des professionnels, pas de réouverture avant le 20 janvier. Trop risqué, assure le Premier ministre. En guise de lot de consolation, il fait une proposition. Nous pourrions faire de 2021 l'année de la gastronomie française, valoriser le savoir-faire de nos bars et restaurants, inciter à la reprise de la consommation le moment venu. En attendant, dès ce samedi, les Français seront plus mobiles. Ils pourront s'éloigner jusqu'à 20 km de leur domicile, mais pour des balades et pas pour des visites à des tiers. Le 15 décembre, plusieurs verrous seront levés. D'abord, les déplacements entre les régions pourront reprendre pour permettre aux familles de passer les fêtes ensemble, mais en petit comité. Mi-décembre, ce sera aussi la reprise des activités extrascolaires pour les enfants et la réouverture des musées, cinémas et salles de spectacle. Les stations de ski devront quant à elles patienter. Aller y respirer l'air de la montagne ne sera pas interdit, mais les remontées ne fonctionneront pas. Pour les entreprises qui restent fermées et les secteurs les plus touchés, les aides seront renforcées jusqu'à 10 000 € ou 20% du chiffre d'affaires. Les travailleurs précaires, à commencer par les saisonniers, auront droit à 900 € par mois jusqu'en février sous certaines conditions. Le gouvernement promet aussi un accompagnement aux jeunes qui recherchent un premier emploi en cette période de pandémie.
Народ нам дали, нет, там да нет. Наоборот, потому что так наоборот. Это банный комплекс. Хорошая тема, кстати. Здравствуйте, с вами Павел Лебедько, и я хочу с вами поговорить о провалах. Бывает ли у вас так, что вы проваливаетесь в негативные эмоции, буквально тонете в негативных эмоциях? Я хочу обратить ваше внимание, что это не безобидная ситуация, потому что такие провалы, они pandémie et 2 fois plus de bénéficiaires pour la garantie jeune l'an prochain. Il appelle enfin à ne pas relâcher.
180 degrees. Then you know it's done. Pull it out of the oven, cover it and let it rest for a good 20 to 30 minutes. That just allows all the juices to redistribute. Then you can go and carve. And Andrew, what's a good rule of thumb as far as what's an average size bird, and let's say for a family of 6 that you're going to have over, what should they be having as far as the amount of pounds? So we will be taking that historic moment there as well. President Trump's first Thanksgiving at the White House. Hi, everyone. Mike Page here. Welcome to News Now from Fox. Continuing coverage all day today. The Phoenix Hub has now control over News Now from Fox. A big Supreme Court decision that happened, and it all has to do with a place of worship and against Governor Andrew Cuomo of New York. So let's get into it right here on News Now from Fox. I'll read it out to you as we bring you the very latest. As always, the Supreme Court on Wednesday night, just yesterday, blocked New York Governor Andrew Cuomo from reimposing strict attendance caps at worship services in areas hit hard by the novel coronavirus. The court ruled 5-4 to bar Cuomo from enforcing his October 6th quote, cluster initiative against houses of worship that sued to challenge the restrictions. The order was also the first in which Justice Amy Coney Barrett played a decisive role. Barrett, who was President Trump's 3rd Supreme Court nominee, joined the court October 27th after winning Senate confirmation following the September 18th death of Justice Ruth Bader Ginsburg. Meanwhile, Chief Justice John Roberts joined the court's liberal wing in the dissenting opinion, which stated that the court had acted rashly. Cuomo's initiative had created color-coded limits on mass gatherings and business operations in an effort to stem the outbreak in New York City, areas that were experiencing a surge in cases, according to Bloomberg News. It was aimed at worship services at some synagogues and Roman Catholic churches in parts of Brooklyn and Queens, Bloomberg reported. In the hardest hit areas, which were designated red zones, the state limited attendance in houses of worship to 25% of their capacity, or 10 people, whichever is fewer. The majority said his limits violated the First Amendment's protection of the free exercise of religion. Justice Neil Gorsuch, in the concurring opinion, said Cuomo had treated religious activities less favorably than non-religious ones, according to the New York Times. It is past time to make plain that while the pandemic poses many grave challenges, there is no world in which the Constitution tolerates color-coded executive edicts that reopen liquor stores and bike shops but shutter churches, synagogues, and mosques, wrote Gorsuch, who was also named to the court by President Trump. So at least according to the governor, it may be unsafe to go to church, but it's always fine to pick up another bottle of wine, shop for a new bike, or spend the afternoon exploring your distal points. He continued, according to a tweet from The Economist correspondent Stephen Mazie, who knew public health would so perfectly align with secular convenience, Gorsuch wrote. The ruling was seen as a reversal from earlier actions taken during the pandemic this year by the High Court in response to state restrictions on organized religion. Reports said the justices previously refused to lift restrictions on churches in California and Nevada. So we will continue to follow this here for you, but it was a big win for the churches last night going into Thanksgiving. And yeah, that's what a lot of people were definitely saying about all of this, saying, okay, wait, how are we having casinos open, liquor stores open, other shops? You could go to Lowe's, you could go to, Home Depot, a lot of these big box stores, but you can't go to a lot of the churches there. And that's what got a lot of people upset. And they were thinking, well, wait a minute, this doesn't seem in line. You can go to the liquor store, you can go to the casinos. You can't go to pray, which it actually helps some people. So that was interesting, and the Supreme Court there in a 5-4 decision ruled against Andrew Cuomo there. So we continue to roll on right here on News Now for Fox. Thanks again for joining us here, as we always try to bring you these live events as they are happening right here. And like I said, we do have President Trump live today at the White House. He will be calling military members. That's his tradition that he does every Thanksgiving. He used to do it from Mar-a-Lago. This time he's not in Florida. He's in Washington, D.C. at the White House. So we will be keeping
keeping an eye on that as well. Well, now that we are in the Thanksgiving mood, let's have some Thanksgiving content as well here. So let's go to our sister station, Fox 32 in Chicago, with this report. Happy Thanksgiving from Chicago, Illinois. I'm Brittany Garzillo. You know, Thanksgiving is a day that many of us enjoy a big feast, but for some families this year, it is more difficult than ever to put food on the table, and that's where the Salvation Army comes in. We are at the Salvation Army Freedom Center in West Humboldt Park. The parking lot right now, not a lot going on, but later this morning, it could be pretty busy as they will be giving out free Thanksgiving Day meals. Today, from 11 to 1, the Salvation Army will be giving away 2,000 Thanksgiving meals to anyone homeless or hungry in the city. Chefs at the Salvation Army made the meals from scratch, and what's really cool is that all of the food, which includes 700 pounds of turkey and 550 pounds of potatoes, was donated by Levy Restaurants based in Chicago. In the past, the food was served as a sit-down meal at the Freedom Center, but because of the pandemic, they transitioned this year to contact-free pickup. There will also be a mobile unit making more than 20 stops throughout Chicago to bring meals to those on the streets. The people here at the Salvation Army want people to know that these meals are made with love. Reporting in Chicago, Illinois, Brittany Garzillo. And well, it's Thanksgiving and it's all about the turkey, because at the end of the day, you know, it's all about that turkey and just getting it right so you can impress your family and friends. Well, we thought of the best person to bring in right now, Butterball from the Turkey Talk Line. Yep, there is one like that, and they're here to help you. We brought in Andrea Wallet. Thank you so much for coming on and joining us here today. Thank you for having me. Here at the Butterball Turkey Talk Line, we're helping everyone celebrate the good this Thanksgiving, no matter if you're a first-time host or an experienced one. Yeah, this is amazing. So before we get into some of the questions, can you just explain what the Turkey Talk Line is all about and how long it's been going on to help people? You know, the Butterball Turkey Talk Line is in its 40th season. We've been talking turkey for 40 years with our consumers. And we have a staff of 50 men and women. And this year, for the first time ever, we're all working from our own homes and our own kitchens to keep everyone safe. But we're not missing a beat. You can still call us at 1-800-BUTTERBALL. All righty. And can you explain, before we get into some of the best tips for turkey, what are some unique calls that you guys that you've gotten throughout the years that to this day you're still talking about it? Well, I think it's going to be similar this year with a lot of first-time hosts. One that I definitely remember is a young bride did not want her mother-in-law to know that she did not know how to cook the turkey. So she went to the closet and was quietly calling us to get all the perfect tips and all the information so that she could share it with her family on Thanksgiving Day. That was a really fun one. Yeah, that one is a fun one. Now, is there any memories of, well, people maybe not doing it the right way when it comes to defrosting? Does that ring a bell for some callers? Oh yeah, so at the Butterball Turkey Talk Line, the #1 question is how to thaw your turkey or how to fix it if they haven't done it already for Thanksgiving. Sometimes people will leave it out on the counter. I've heard of people putting it out into the snow. You want to have it thawed in the refrigerator, and if you're short on time, you can do our cold water bath method where you submerge the turkey in cold tap water, keep refreshing that water, and it'll help speed up the process. So on Thanksgiving Day, you can cook with a fully thawed turkey. Yeah, that's amazing. And that is definitely key when we're talking about making it sure that it cooks thoroughly there. And then Andrea, looks like you got a great setup at your house right here. Maybe explain some of the preps that go along the way for your turkey there. Yeah, so once your turkey is thawed, you just want to pat it dry with paper towels just to get any excess moisture off. And then I like to brush it with a little bit of vegetable oil just over the skin. That just helps keep it nice and crisp, and it'll make that golden brown, even color. You want to use a vegetable oil because it has a nice heating point. Butter or olive oil. To bring a pie or a cake over.
That's winning. That is winning on Thanksgiving, everybody. Let's continue to roll on right here on News Now from Fox. I tweeted this out. I tweeted out a poll, everyone, and I want you to really chime in and let me know which 2:30, 3:30, 4:30, and 5:30, and take a look at the numbers right now that we're seeing. I got close to 300 votes right now, and it is really mixed in there. It seems like 2:30 to 4:30 is the key time, because look at that, 2:30, 26%, 3:30, 26%, 4:30, 27%. So, I mean, it's right in there. Please let me know. You could tweet at me right there, Mike News Now, and you could be a part of the poll process. We'll continue to show this throughout the day here on News Now from Fox. You could be part of the show. So, let me know. For me, I mean, I think 2:30 is way too early, but, you know, 4:30 just seems perfect. Even 3:30, if you could start those appetizers up, you know, because you got to have appetizers. You know, sometimes you go to these Thanksgiving get-togethers, not a lot of appetizers. They think the turkey is going to win you over. And, I mean, yeah, turkey is the main event, but you need some appetizers, too. You need them. And I'm not talking about, like, the sides. The sides are its own thing, right? You got to have the mashed potatoes, you got to have all the other stuff, but give me some fun appetizers too. Let me get ready for it. Let's get ready. Let's continue to roll on right here on News Now from Fox. Let's show you the Chicago Fire Department earlier this week talking about some of the dangers to frying your turkey and how to prevent not only your turkey to get it really crispy, but hopefully you don't burn down your garage as well. Take a look. Really quick, and then we'll get into the press conference. So here's State Fire Marshal Matt Perez. Good morning. It's a pleasure to be here. And about 2 years ago, we started giving awards out for fire prevention, people work in fire prevention. For the last 20 years or so, we've given awards out to firefighters that respond to incidents after something has gone wrong. Lots of heroic stories. It's great to people that work award I've experienced since I've been in this business 30 years. Fire department. Что у нас сегодня? Четверг, четверговый. Салют. Четверговый, если у нас просто. Going to create a small explosion. That becomes very dangerous. As far as clothing, we want to make sure we're wearing gloves. You'll see as Commander Robertson's going to be putting the turkey in there, he's going to have gloves on. We have the advantage of total fire protection gear. You don't have that at home. So how can you protect yourself? Gloves, long sleeve jacket or shirt, nothing flimsy. It should be tight and clinging. Long pants, no shorts. And I know the weather's supposed to be nice on Thursday, but no flip-flops. You should have closed shoes. We want to make sure if anything